After a long time, meet பண்றோம். Welcome you all to the viewers also. Appointments in higher judiciary. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாபிக். இதை எதுக்கு இப்போ மாஸ்டர் கிளாஸில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு மனிதர் ஜஸ்டிஸ் ரோஹின்டன் ஃபாலி நரிமன், சீனியர் கவுன்சில் ஃபாலி நரிமனோட பையன். அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், ரிட்டையர் ஆகிட்டார். அண்ட் ஒரேஷியஸ் ரீடர். அவரோட ஒரேஷன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஹி இஸ் அ மல்டிஃபெஸ்டட் பர்சனாலிட்டி, ஒன் ஆஃப் மை இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். அவர் ஒரு 3-4 days பேக் சென்னை வந்திருந்தப்போ ஹீ ஹேட் அ பப்ளிக் மீட்டிங், ஒரு ஃபங்க்ஷன். அதில் அவர் பேசினார். அகெயின் இந்த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் டாக்கிங் அபவுட் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஜுடிஷியரி, அவர் இந்த ஹையர் ஜுடிஷியரியோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பற்றி பேசுகிறப்போ ஹீ கேவ் ஒரு நியூ ஐடியா, ஒரு புது டைமென்ஷன் ஒன்று கொடுத்தார். அது பேப்பரில் எல்லாமே ரிப்போர்ட் ஆகிருந்தது. அண்ட் இந்த மேட்டர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ், அகெயின் பாலிட்டி அண்ட் கவர்னன்ஸில் இது ஒரு முக்கியமான டாபிக். ஸோ லெட் அஸ் கிவ் அனதர் லுக். அவர் இப்போ வரைக்கும் என்ன நடந்திருக்கு, அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்து வில் ஹாவ் ஒரு ரீவேம்ப் ஆன் திஸ் டாபிக். இப்போ ஜுடிஷியரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஜட்ஜஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, வி ஹாவ் ஒரு 3 levels அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நிறைய ப்ராக்கெட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த மாதிரி ஒரு 3 levels வச்சுருப்போம், ரைட்? ஒன்று subordinate judiciary, judges of the high courts, judges of the supreme court, right? இது ரெண்டையும் தான் நம்ம ஹையர் ஜுடிஷியரி அப்படின்ட்டு மீன் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த ஹையர் ஜுடிஷியரி அதோட அந்த ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர்ஸோட அப்பாயின்மெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டைரக்ட்லி மீனிங் த ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த ஹை கோர்ட்ஸ் அண்ட் த ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட், ரைட்? ஸோ இதை பற்றி பார்க்குறப்ப தெர் இஸ் 2 constitutional provisions we have to learn or we have to understand. ஒன்று ஆர்டிகல் 124. இன்னொன்று ஆர்டிகல் 217. உள்ள கான்ஸ்டிடியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸை உள்ளே போய் அனலைஸ் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை. இந்த இடத்துல we have to understand the nuance. A judge, be it Supreme Court judge, the Supreme Court judge is appointed by the President. A judge of the High Court is appointed by the President as well. ரெண்டுமே President தான் அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு firstly. So a President appoints the judge in consultation with the judges. ஓகே, இது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய nuance. ஒரு President அப்பாயின்ட் பண்ணுறாரு in consultation with the judges. Say it CJI அப்படின்ட்டு. இப்போ இதில் என்னென்னா, வாட் இஸ் அ கன்சல்டேஷன்? ஒரு கன்சல்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு நேம் சேக் கன்சல்டேஷனா, ஒரு ஜஸ்ட் அ மியர் கான்வர்சேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரியா, இல்லை வெதர் இட் இஸ் அ மீனிங்ஃபுல் கன்சல்டேஷன்? இது நம்மளுக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கும். இதோட இன்டர்பிரிட்டேஷன், அந்த கன்சல்டேஷனுங்கிற வார்த்தையோட இன்டர்பிரிட்டேஷன்னா ஜட்ஜஸ் அப்பாயின்மெண்ட்டில் இருக்கிற இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனல் ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் த பாஸ்ட் 40-50 years இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருக்கு. சரியா? இப்போ இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப 3 விஷயம். ஒன்று லெஜிஸ்லேஷன், இன்னொன்று எக்ஸிக்யூட்டிவ், இன்னொன்று ஜுடிஷியரி. இது 3 இன்றியமையாத ஒன்று. இந்த 3 விங்குக்குமே அதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது, ரோல்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஒன்றுக்கு ஒன்று டிரான்ஸ்கிரஸ் ஆகக்கூடாது. அப்போ தான் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் கரெக்டாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர் த ஹை கோர்ட்ஸ் அப்படின்னு பேசுகிறப்போ இட் இஸ் ஜுடிஷியரில் ஒரு பெரிய மேட்டர். எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரைமசி இருந்தது அப்படின்னா ஜுடிஷியரிக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ இதுதான் இந்த கான்ஸ்டியூஷனல் ஒரு கானண்ட்ரமில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை. இப்போ எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரைமசி இருக்கணுமா, இல்லை வெறும் ஜுடிஷியல் இன்டர்வென்ஷன் மட்டும்தான் அதில் இருக்கணுமா, இல்லை எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ஜுடிஷியரியும் ரெண்டும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் ஆஃப் பவர் இருக்கணுமா? இதுக்கு கரெக்டாக நம்மளுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அமையலை, ரைட்?
இப்போ நம்ம வந்து இதோட கான்ஸ்டியூஷனல் ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கணுன்னா ஒரு சில இயர்ஸ் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும். ஒன்று 1983, சாரி 1981 ஃபர்ஸ்ட். 1981ல் சுப்ரீம் கோர்ட் அது ஒரு 7 ஜட்ஜ் பெஞ்ச், இஃப் ஐம் ரைட். அந்த 7 ஜட்ஜ் பெஞ்ச் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து வராங்க. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கன்சல்டேஷன் டஸ் நாட் மீன் கன்கரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. See, I am the president, right? If I am the president, that is an executive action. I am an executive body, not a judicial body, right? அப்போ president ஒரு விஷயம் பண்ணுறார் அப்படின்னா indirectly it means it is the act of the council of ministers, because president அவர் council of ministers ஓட aid and adviceல தான் நடந்துக்க முடியும், right? So it is an executive thing. President in consultation with the judges. இப்போ இந்த கன்சல்டேஷன் கன்கரன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் கொடுத்துட்டாங்கன்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரைமசி, ரைட்? ஸோ கன்சல்டேஷன் இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ்னு சொல்கிறோம். இதோட டேக்அவே என்ன? கன்சல்டேஷன் இஸ் நாட் கன்கரன்ஸ். இதை சொன்னது 7 ஜட்ஜ் சுப்ரீம் கோர்ட் பெஞ்ச், ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் தான் இதை சொல்லுச்சு. கன்சல்டேஷன் டஸ் நாட் மீன் கன்கரன்ஸ். ஸோ வாட் டஸ் இட் இம்ப்ளை? இட் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரைமசி. இயர்ஸ் இது நடந்துட்டு இருந்தது. இந்த இயர் 1993 இட் அகைன் டர்ன் டவுன், ரைட்? Second judge's case. இதில் இந்த செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் இப்போ இது 7 ஜட்ஜ் பெஞ்ச் இல்லையா, இதை ஓவர் டர்ன் பண்ணணும்னா யூ நீட் அ லார்ஜர் பெஞ்ச். ஸோ இட் இஸ் அ லார்ஜர் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் ஹேவிங் 9 ஜட்ஜஸ். இந்த 9 ஜட்ஜ் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் என்ன சொன்னாங்கன்னா, கன்சல்டேஷன் மீன்ஸ் கன்கரன்ஸ்னு சொன்னாங்க. So there cannot be an executive primacy, there cannot be an executive overstepping, and it cannot transgress the judicial matters. அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அந்த விஷயத்தை வந்து இந்த 1993ல தான் செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் வந்து என்னாச்சுன்னா, இஃப் there can never be an executive primacy, so what is the responsibility that judiciary has? See, a person who is practicing as an advocate, okay, he is elevated to the Supreme Court directly. If it is only by the consultation of Chief Justice, ஒருத்தர் தான் அதை முடிவு பண்ணுறாரு அப்படின்னா, which means அவருக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பவர் குவிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம், ரைட்? ஸோ அதனால தான் வந்து this bench introduced a unique system called Collegium system of appointments. So first takeaway என்னன்னா, consultation is concurrence. Without the concurrence of the judicial officers, without the concurrence of the Chief Justice, without the concurrence of the judges of the Supreme Court, the President cannot appoint a person. So concurrence is needed. அப்போ என்ன ஆகுது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் பிரைமசி இல்லாமல் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷனை டேக்கிள் பண்ணுற மாதிரி, ஆர் அதை வந்து கிட்டத்தட்ட நல்லிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கோ இல்லை ஜட்ஜஸ்க்கோ வந்து ஒரு பெரிய பவரை வந்து இது கொடுக்குறாங்க, ரைட்? ஸோ கன்சல்டேஷன் மீன்ஸ் கன்கரன்ஸ் அண்ட் இட் இன்ட்ரடியூசஸ் கொலீஜியம் சிஸ்டம் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ வாட் இஸ் அ கொலீஜியம் அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, அப்போ அந்த செகண்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ் நடந்தப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, சீஃப் இப்போ வந்து ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குது, அதில் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஹெட் பண்ணுறாரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ்லி, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஹெட் பண்ணுறாரு. அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற 2 கலீக்ஸ், ஜட்ஜ் நம்பர் 2 அண்ட் ஜட்ஜ் நம்பர் 3, இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தா இது வந்து ஒரு கொலீஜியம் அப்படின்ட்டு ஒரு சிஸ்டம் வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க.
இந்த மாதிரி அந்த கொலீஜியமோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பொறுத்து அது போயிட்டே இருந்துருக்கு. 1998ல் ஒரு பிரசிடென்ஷியல் ரெஃபரன்ஸ் வருது. ஓகே, இதுதான் தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸ். இப்போ இந்த இடம்லாம் வந்து ஒரு பெட்டிஷன் ஃபைல் பண்ணாங்க, ரிட் பெட்டிஷன், அதுக்கப்புறம் கேஸ் நடந்தது. இப்போ இதை வந்து எஸ்பி குப்தான்னு நினைக்கிறேன், எஸ்பி குப்தா விசஸ் த ஸ்டேட். இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட்ஸ் ஆன் ரெக்கார்ட் அசோசியேஷன் அந்த மாதிரி. 1998ல் என்ன ஆச்சுன்னா, தெர் இஸ் ஒன் யூனிக் ஆர்டிக்கல் இன் த கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா, தட் இஸ் ஆர்டிக்கல் 143. பவர் ஆஃப் த பிரசிடென்ட் டு கன்சல்ட் சுப்ரீம் கோர்ட். பிரசிடென்ட் நினைக்கிறாரு இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, ஐ நீட் தி அட்வைஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட், ஆர் இதில் ஒரு டவுட் இருக்குது, இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, இதை நான் ரெக்டிஃபை பண்ணணும், ஐ நீட் டு கெட் அட்வைஸ்ட் அப்படிங்கிறப்ப ஹீ கேன் கன்சல்ட் த சுப்ரீம் கோர்ட். அதுக்கான அந்த அந்த ஆர்டிக்கலுக்கு பேர் ஆர்டிகல் 143. இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன், ரைட்? யூட்டிலைசிங் த பவர் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிக்கல், பிரசிடென்ட் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாரு சுப்ரீம் கோர்ட்டு, எனக்கு இது வேகா இருக்குது அப்படின்னு. அப்போ வந்து இந்த கேஸ் போய் தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் தான் சொன்னாங்க. ஒன்றும் அதில் வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை. கொலீஜியம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அதர் 4 ஜட்ஜஸ். அப்போ மொத்தம் 5 பேர். இதுதான் கொலீஜியம் அப்படின்ட்டு தேர்ட் ஜட்ஜஸ் கேஸில் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹைகோர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா, சீஃப் ஜஸ்டிஸ், தி அதர் ஜட்ஜ் அண்ட் தி அதர் ஜட்ஜ், அப்படி கொலீஜியம் இருக்காகும். சுப்ரீம் கோர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும்னா, சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் அதர் 4 ஜட்ஜஸ். இதுதான் கொலீஜியம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ இந்த கொலீஜியம் சிஸ்டம்லாம் உருவானதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து சும்மா நம்ம பார்த்துடலாம் எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், தெர் இஸ் ஹை கோர்ட் கொலீஜியம். ஓகே, this high court collegium collegium is headed by the chief justice of that particular high court and other 2 judges, right? அவங்க முதல்ல வந்து யாரை வந்து அந்த ஹை கோர்ட்டுக்கு எலிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை எடுப்பாங்க. they will find people, suitable candidates with proper intervention and inputs from the intelligence agencies as well. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? ஸோ இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. This will be concurred, this proposal will be concurred by the governor of the state and the chief minister of the state. If the governor concurs, it is again the council of ministers of the state. சரியா? அப்ப ஒரு ஹை கோர்ட் ஜட்ஜோட அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு கவர்னர் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டேட், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ், இவங்க கன்கர் பண்ணணும். Okay, this will again be transferred to the Supreme Court Collegium. With this collegium, in the recommendations, they will sit together and they will deliberate, discuss and decide the suitability, everything. இவங்களோட டெசிஷன்ஸை வந்து சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக there will be other reports. For example, reports from DOJ. DOJனா Department of Justice. அண்ட் இது இல்லாமல் அதர் இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், ரைட்? அப்போ இதில் வந்து ஒரு பெரிய டெலிபரேஷன் நடக்கும். சப்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணுவாங்க. After that, with all these inputs, they will come to a conclusion and send it for appointment. Ministry of Law and Justice and the President appoints.
இப்படி தான் நடக்கும். For one high court judge to be appointed. அதுக்கப்புறம் சீனியர் மோஸ்ட் அவங்க சீனியாரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஹை கோர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து அதர் கோர்ட்ஸ்க்கு சீஃபாக போவாங்க. அண்ட் எப்பப்பெல்லாம் சுப்ரீம் கோர்ட் வேகன்சி வருதோ இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் கொலீஜியம் வில் அகெயின் கெட் கேண்டிடேட்ஸ். அதோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸை வச்சு த ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் வில் பி எலிவேட்டட் டு த சுப்ரீம் கோர்ட். அண்ட் த சேம் வே ஹை கோர்ட் ப்ராக்டிஷனர் ஒரு ப்ராக்டிசிங் அட்வொகேட் கூட கேன் பி எலிவேட்டட் டு த சுப்ரீம் கோர்ட் பெஞ்ச் டைரக்ட்லி. இது ரெண்டும் இல்லாமல் தெர் இஸ் அனதர் திங், அண்ட் எமினன்ட் ஜூரிஸ்ட் கேன் ஆல்சோ பி எ ஜட்ஜ். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி யாரும் இது வரைக்கும் ஆனதாக தெரியல. ஹீ இஸ் an eminent jurist and he can be the judge அப்படிங்கிற மாதிரி. இட் இஸ் நெக்லிஜிபிளி யூஸ்ட், அது எனக்கு சரியாக தெரியல, ஆர் இட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் அட் ஆல். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு த கொலீஜியம் சிஸ்டம் ஒர்க்ஸ். இப்படி தான் இருக்கும், ரைட்? இதே மாதிரி போய்கிட்டு இருந்தப்போ இந்த சிஸ்டமும் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபுல் ப்ரூஃப். ஜுடிஷியரி மட்டும்தான் இருக்காங்க. ஜுடிஷியல் இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறது வந்து நாட் ஓன்லி ஹாரிசான்டல் இண்டிபெண்டன்ஸ் பட் ஆல்சோ வெர்டிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஜுடிஷியரி டஸ் நாட் ஓன்லி மீன் தட் இட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ரம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் லெஜிஸ்லேட்டிவ், ரைட்? பட் ஒரு சபார்டினேட் ஜட்ஜ், ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ், ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ், இண்டிபெண்டன்ஸ் இன் ஜுடிஷியரி அப்படிங்கிறது ஒரு சபார்டினேட் ஜட்ஜ் ஷுட் பி இண்டிபெண்டன்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ். ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ். ஏன்னா இது எல்லாமே தனித்தனி கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ். ஆர்டிகல் 32ங்கிறது வேற கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன், ஆர்டிகல் 226 வேற கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன். ஒரு ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வந்து ஆர்டிகல் 226ல உட்காந்து அவரோட வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து அவரோட ஒர்க் சிஸ்டம் எதுவுமே ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜுக்கு கீழே கிடையாது. ஒரு லைன் மேனேஜர் ரோல் கிடையாது. திஸ் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் கான்ஸ்டியூஷனல் கோர்ட். He is not subordinate to this person, right? அப்போ ஜட்ஜஸ் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஜட்ஜஸே பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா தென் இன் ப்ராக்டிகாலிட்டி வாட் இஸ் த இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் திஸ் கொலீஜியம் சிஸ்டம் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரண்ட். எல்லாமே அவங்களுக்குள்ள மூடி 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 மறைச்சிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய அலிகேஷன் இருக்கு. இது பல வருஷமாக போய்கிட்டு இருக்கு. 2012, 13, 14 அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து தேர் வாஸ் அ 99th கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட், ரைட், டு த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியா. 99th கான்ஸ்டிடியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட். What did that constitutional amendment do? It introduced the concept of National Judicial Appointments Commission. ஒன்றும் இல்லை, என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? President will appoint a judge in consultation with the judges. இருந்துச்சா? அந்த in consultation with the judges தூக்கிட்டு on the recommendations of the National Judicial Appointments Commission. Simple. உள்ள நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது, பட் சூப்பர்ஃபிஷியலாக பார்க்குறப்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன். ஓகே, ஆன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கமிஷன். அது ஹைகோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, சுப்ரீம் கோர்ட்டாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ வாட் இஸ் திஸ் நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கமிஷன்? It is a committee of members. Okay, it will be headed by the Chief Justice of India. Two other judges. Minister of Law and Justice, Union of India. Two eminent members. இதுதான் நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கமிஷன் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஓகே, ஸோ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஓகே, 2 other judges of the Supreme Court is okay, Ministry of Law and Justice is okay. Who are these 2 eminent members? To understand, identify and appoint these 2 eminent members, there is another select committee.
Okay, to appoint this there is one committee. யார் அந்த கமிட்டியில் இருப்பா? Prime Minister of India, Chief Justice of India, Minister of Law and Justice, Leader of Opposition in the Lok Sabha. If there is no opposition party and the single largest party other than the ruling party சொல்லுவோம்ல, ஸோ அதோட லீடர். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் இந்த கமிட்டி தான் வந்து 2 eminent members கொண்டு வரும். அண்ட் திஸ் கமிஷன் வில் ஃபைண்ட் பீப்புள் அண்ட் ரெக்கமெண்ட். இதுதான் NJAC கொண்டு வந்த philosophy. So what was the philosophy behind it? There is proper balance, proper intervention from the executive and also from the judiciary அப்படின்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க. And this this National Judicial Appointments Commission and the entire amendment was challenged before the Supreme Court of India. 2015 there was another judgment. அதுதான் 4th judge's case. Takeaways. 99th Amendment Act was struck down. அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க, 5 judge bench. If I am right, it was Justice Chalameshwar. அவர் வந்து he dissented and other 4 judges unanimously. அப்போ அது ஒரு பெரிய நியூஸ், நான் படிச்சிருக்கேன். ஸோ அதர் 4 judges அவங்க வந்து they had a same opinion and they struck down this amendment. Independence of judiciary is basic structure of the constitution. This act violates the basic structure. Okay, and ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, the nuance or the philosophy between the 2 eminent members was not clear. arbitrary இருந்துச்சு, என்னன்னே புரியல. It was not decisive, it was not definite, so it was unclear. இந்த மாதிரி எல்லா மேட்டர்ஸும் சேர்த்து the 4th judge's case NJAC and the 99th Amendment Act அப்படியே strike down பண்ணிட்டாங்க. So if the Amendment Act is gone and the status quo replaces, again the Collegium system comes into practice. Okay, so என்னன்னா இந்த ஜட்ஜஸ் கேஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஒரு மேட்டர் புதுசா, what was the new innovation that happened? Transparency இல்லைன்னு சொல்றீங்கல்ல, we'll introduce a new philosophy, that is memorandum of procedure. This was the new intervention that happened through the 4th judge's case. So what will we do? Transparency இல்லைன்னு சொல்றீங்க, இவங்க எல்லாருமே வந்து அவங்களோட விம்ஸ் அண்ட் ஃபேன்சிஸ்க்கு ஜட்ஜஸ் நடந்துக்கிறாங்க, அவங்களோட கேண்டிடேட்ஸ் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. there is no transparency, there could be malpractices அப்படின்ட்டு allegations வைக்கிறாங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்டேஜ் we'll have a memorandum of procedure. So government please notify a memorandum of procedure and what we devise, இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி we'll devise a memorandum of procedure. Okay, and other thing, அதுக்கப்புறம் தான் வந்து we had collegium resolutions. ஹைகோர்ட் வந்து இங்கேருந்து ஒரு கேண்டிடேட் அனுப்புகிறாங்க, 5 கேண்டிடேட் அனுப்புகிறாங்க, திடீர்னு பார்த்தா 3 கேண்டிடேட் தான் அப்பாயிண்டட்னு வருது, 2 கேண்டிடேட் அப்பாயிண்ட் ஆகலை, அது அப்படியே வந்துட்டாங்க, ஏன்னு தெரியாது, எதுக்குன்னு தெரியாது. ஸோ இந்த 2 விஷயம், ஒன்று மெமராண்டம் ஆஃப் ப்ரொசீஜர், அப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் படி இருக்கணும், இந்தந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கணும், இதெல்லாம் இருக்கணும், அது கான்ஸ்டியூஷனில் இருந்தாலுமே ஒரு வைடர் ஆஸ்பெக்டில்
கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஒரு சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, பட் அது மட்டுமே பத்தாது. ஸோ மெமராண்டம் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் ஒன்று கொண்டு வந்து தே ஆர் மேக்கிங் இட் மோர் டிரான்ஸ்பரண்ட். இதெல்லாம் இருக்கணும், அப்போ தான் த நேம்ஸ் கேன் பி ரெக்கமெண்டட் அப்படின்னு. ஓகே, and there are collegium resolutions. So all the recommended names are sent after the consent of the state units, governor. இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே சுப்ரீம் கோர்ட் கொலிஜியம் போகுது இல்லையா, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் டு த ஹை கோர்ட். அப்போ வந்து தே ஆர் ரிசால்விங் சம்திங். நம்ம ஒரு இது நம்ம தே ஆர் ரிசால்விங், இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், இவங்களை ஏன் அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு. ஸோ தோஸ் ரீசன்ஸ் வாட் ஆர் த, இதை வந்து யார் அப்போஸ் பண்ணா, லைக் இதை வந்து கவர்மெண்ட் அப்போஸ் பண்ணாங்களா, இதை வந்து ஹைகோர்ட் கொலிஜியம் கொண்டு வந்து வேற யாராவது, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படிங்கிறத வந்து வில் பப்ளிஷ் இன் த சுப்ரீம் கோர்ட் வெப்சைட் ஆஸ் கொலிஜியம் ரெசல்யூஷன்ஸ். ஸோ தீஸ் டூ திங்ஸ் ஆர் நியூ இன்டர்வென்ஷன்ஸ் after the fourth judge's case. So what the judiciary says, we cannot have a we cannot have a executive primacy, but if there is a conception that there is no transparency in the collegium appointment, we'll have more transparency. We have a memorandum of procedure, and whatever we decide, we'll make it public. So we have collegium resolutions that is published in the Supreme Court website, right? So coming to the case of what Justice Nariman said, சரியா, அவர் என்ன சொல்றாரு, இதெல்லாம் வந்து ஜுடிஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸும் வேணும், அண்ட் ஆல்சோ ஜட்ஜஸோட அவங்களோட பிளேயும் இருக்கக்கூடாது, இது வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் இருக்கணும். ஸோ தெர் இஸ் நோ கரப்ஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ், அதோட கான்ஸ்டியூஷனல் அப்ஹோல்டிங் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா, he is introducing, maybe the idea is primitive, but அவர் ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார். என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாருன்னா, we'll have a collegium னு சொல்கிறார். we'll have a collegium, that collegium will be headed by the Chief Justice of India, right? And the collegium will consist of 4 other retired judges னு சொல்கிறார். this is actually a new concept. என்ன, இது அவரோட ப்ரொபோசிஷன், திஸ் இஸ் நாட், இது எங்கேயுமே வந்து பப்ளிக் பாலிசியாவோ இல்லை எதுவாவோ இல்லை, இது ஜஸ்டிஸ் நரிமன் சொன்ன ஒரு பாயிண்ட். இட் ஹாஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட் இன் த நியூஸ் பேப்பர்ஸ், ரைட்? ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, வில் ஹாவ் அ கொலீஜியம். இது ஐ எம் மேக்கிங் இட் கிளியர் தட் இட் இஸ் அ ப்ரொபோசிஷன், ரைட்? வில் ஹாவ் அ கொலீஜியம், இட் வில் ஹாவ் த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் 4 அதர் ரிட்டையர்டு ஜட்ஜஸ். And who will select these retired judges? We'll have a committee. Okay. We'll have a committee. What is the sanctioned strength of the Supreme Court? 34. Okay. So this committee will have all the judges of the Supreme Court except the Chief Justice of India. சரியா? அப்படின்னா this committee will contain 33 other Supreme Court judges. So what he says, ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கு, அதில் 34 பேர் ஜட்ஜஸாக இருக்காங்க. ஒரு கொலிஜியம் அப்படின்னு இருக்கப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அதில் கண்டிப்பாக இருப்பார். ஓகே, 2 பேர் 3 பேர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து கொலிஜியம்னு கொண்டு வர்றப்போ தான் there is kind of no transparency or there can be a power transgress. சரியா, இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு. 34 ஜட்ஜஸ் இருக்காங்க. வாட் இஃப் அந்த 34 ஜட்ஜஸும் அதில் வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு முடிஞ்சது அப்படின்னா, கேன் பி a better thing, no? அப்போ அந்த இடத்துல வந்து we'll have ஒரு more stable environment. So we'll have a collegium, and that collegium will have chief justice and other retired judges. 4 judges are retired, and these judges are selected by the 33 other Supreme Court judges, which means every judge in the Supreme Court will have a say. And இதுக்கு அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறார். இப்போ இதில் ஒரு ஜட்ஜ் வந்து இதில் இருந்துட்டார் அப்படின்னா ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டைம், அண்ட் he cannot be the member again அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாமே வந்து primitive ideas. But what he says, the point of independence in judiciary
prevails. Transparency prevails. Fair recommendation prevails. Right? So, like I consider, like if the appointment, the number of people who is taking care of the appointments is very less, and the number of people who is taking care of the appointment is large. அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு ஃபேர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது அவர் சொல்கிற கான்செப்டாக இருக்குது. ஸோ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் what is the constitutional history in the appointment of higher judiciary. Right? So the idea is still primitive. We have to understand இதோட ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன, இது நாளைக்கு வாட் இஸ் இது ஃபர்தர் மோர் எப்படி போகும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல. இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் ஐடியா, பட் இட் இஸ் அ டிபேட்டபிள் ஐடியா. So that is the point. So I guess you have understood all the aspects which I have taught. Thank you.